Okay, hello students. Welcome to Saranji's class. Aduna aikoina nahangai tawri basa nahan nahandagi tawri basa hydrocarbon series ani ko. Now we will be taking up another group of hydrocarbons ko. Madugi hydrocarbons to gi maming na nahan aina hyphet pan bado. Carbon compounds sing akoina ring structure da samna bado ko. So aikoina tawdoi se karino. Let us talk about cycloalkanes ko. Si class 10 gi standard ta yawi ko. Cycloalkanes hai parama yawi ko. Adu itardi mana maming sidagi we can understand from the name that it is about single bonds. Alkane hai single bond natro. Okay, single bond ni. Adu cyclo hai ba word ma palli. Aduna di ngasai gi kaino mayam se alkane mayam se moise ring form the carbon jing se samjanaraga lei batai se. For example, cycloalkane se let us say alkane ama isi ko amunata si ko cycloalkane hai bani aduna carbon amma ko ani ahum sumaina carbon ahum se ring structure da samjana taragadi it is a cycloalkane yai ko. Then atopa next ama koina si hai pe manaba mi yengbada carbon se mari tawar se carbon mari se sumaina ring gi mong da samjana radi adu su cycloalkane. So mamang da ina isomerism taku matamda akoina kana gi isomerism taku da no alkene gi isomerism taku da sugum structure khara utki. So masi gi carbon asigi bond ani semaga leire aduna magi awat pa se hydrogen na fulfill tawgani sigi su samane hydrogen na sigi su samane hydrogen na magi su samane ko sigi process is hydrogen ma leire na khalo sida ma leire ni. Likewise magi su hydrogen ani ama ani sida ani siga mari ama ani hydrogen ani wale sisu hydrogen ani sorry sigisu hydrogen ani wale magisu hydrogen. These are cycloalkanes ko cycloalkanes se sini adu akoina kari ui sida yengo akoina uri base mistake ta akoina khangda do base cycloalkanes sing si ko cycloalkanes yare ko r haraga sida double bond yaubro yaude yauda badu kari kawi saturated kawi. Cycloalkanes are saturated hydrocarbons ni moise. Number 1 da koina khangdo do ise cycloalkanes are saturated hydrocarbons. Karamba makhal gi saturated hydrocarbons ko in which ko hariba sing adu da the carbon atoms sing ase carbon atoms sing ase r ko r amaga se kamaina samjane r ko attached or connected samjan nahi hai ko attached or connected by natraga with karina single bonds ni yare se single bonds ni adubu finally moine kari olai ring gi form mo olai. So cycloalkanes hai ba sing se kari tare number 1 da koina note tau do se saturated hydrocarbons. Number 2 da in which the carbon atoms yauriba 1 2 3 1 2 3 4 6 are attached or connected by single bonds pure ko to form single bond na attached targa kariyo ka to form a ring. This is very important. Akoi na haining is cycloalkane dadi carbon atom sing se ring gi form da samjinai aduna magi maming je cyclo haribani cyclic oibana maram oraga cycloalkanes havani. So these two are cycloalkanes. Now as we have learned already ko mamang da koina tamki baduni suppose masi je 1 2 3 lere 3 leba natro adu itaradi aikoina ahum lebada kari hai propane hai adudi madi mawung di gamai dai lei cyclo aduga maming se kari la ani propane hai de ko this one is cyclopropane. Mangonda na amuk idore ko mangonda na amuk cyclo ni cyclic structure ni cyclo di orega carbon number kya no mari carbon ki masing mari number of carbon is 4 aduga single bond lebni na we indicate single bond by ANE. So ANE and we indicate ring structure se ko magi ring se karina utkani cyclo hai ba wahi se na karai da thamgani leiriba
compound dugi ko alkane ama leiriba compound propane butane pentane hexane leibido mamang da haptare cyclopropane cyclobutane cyclopentane and so on dumain hapakanda ma se taduni now important oribidi kaino magi general formula ama leigani ko general formula I have already told you that hydrocarbons or the compounds of carbon they usually have a general formula with which we can deduce different molecular formulas of the compounds in the series if we know the number of the compound dugi carbon number of carbon atoms in the compound magi yauriba carbon masing je khangadi magi formula sing iba yani habni so we come to the general formula of cycloalkanes magi na kamai na orani cn ko h twice n sumai lakadoi habadi hojik seida ama khak yangsi example oina ko let us say we take an example carbon sina ahum leiradi ko if n is 3 here then what happens what will be the number of hydrogen 3 into 2 that is 6 oidoi adudi 1 2 3 carbons and hydrogen is 1 2 3 4 5 6 tadra adumai tawdana this particular compound we have already named as kari haina kaugre cyclopropane haidana dagi amuk carbon sina mari already hydrogen kya lerni 4 into 2 is 8 mabuna kari thongre 1 2 3 4 2 4 6 8 hydrogen kya tare nipan tare kari thongre cyclobutane and thongre kona ko cyclobutane so likewise ko in the same manner carbon na 5 already h na 10 oigani aduna kari oirani cyclo carbon number si mga already if 5 carbons are there we call it pent then magi single bond una nabagi damakta cyclopentane some other examples akoina taruk lawradi 12 lani ko 6 into 2 is 12 aduna kari kaurani cyclohexane if it is 7 adu itadi number of hydrogen will be 14 natro 7 into 2 is 14 gyan tai ko ani ne purire sakadaba adudi kari tarani ma se cycloheptane now from this general formula akoina kari uba phangi what does this formula reminds to you yes kanano moise alkenes ki general formula ne ko alkenes ki however what is the difference between alkenes and cycloalkanes though they have the same molecular formula same general formula adudi karino harakanda structure is different way structure of alkenes and structure of what you call cycloalkanes differ tawi kamaina differ tawi yango masi hana yangwai muthalaga takke ko just have a look chile mayam se cycloalkanes habidi kanano cycloalkanes are saturated hydrocarbon ni karamba makhal ki saturated hydrocarbon no carbon sing se saturated hydrocarbon na single bond na connect option ba kari form torok paduga this area you must remember this area to form a ring structure or a ring aduni adu main tawdana general formula kari leire CnH2SN like those of alkenes adu members ti C3 C4 C5 C6 C7 accordingly I have written the names also ko cyclopropane digina cycloheptane hoba now adu already hauji akoina yengadaba ma ko general formula di manaraga class ti ani leram base kramaina no haibuduni akoina yengdoise ko aina madu haifet chawra ko manoida khangan ningbagi haibani adunadi kai tare in alkenes ko kari oire carbon atom sing se are arranged in straight oiba ama or natragana branch oiba structures ta ko adu natra alkenes la ikrido example ona oirabada sumaina tauba ko sumaina tauba ma 1 butane ne ko intam game ma straight natro ma la isa chumdring ni double bond si yaujawani or natragana sumaina leire na khalo ko aduga seida ma se branch of thoi khalo sidi branch structure ni
sumain to jo poni sumain na branch of na 1 2 3 4 ado som na kandi bond gi thiradi 1 2 3 haraga sida khoina 3 methyl kain to khibudo 3 methyl butene kain or but 1 in kain kon to khibudo sidi straight natraga branch oil kanabu alkene sing sibo but in cycloalkanes ko let us write it properly. In cycloalkanes tadi kadawi carbon atoms singse carbon atoms are arranged in the form of a ring natra in the form of a ring adu ring du erakanda natra ba koina cyclo haiba maming se cyclo haiba maming se ko akoina prefix se hapchen gadoi se ko compound du gi alkane du gi mamang da cyclo aina prefix ma hapchen doi ne ba mani ko adu di kamai tawre example da hojik da koina u ki buduni sumaina u ki buduni ma sina koina cyclo ko propane hai gibani go sida single bond level so this is the difference ko basic difference today and in higher classes you will learn a lot more about them ko about their properties that is say physical properties or chemical properties that is for higher classes now for adudi akon hauji samana ba mawong da as we have done earlier ko ko mamang da tawkiba admaina mangon da su they also form a homologous series ko sida tawdoi se cycloalkanes also form a homologous series ama form tawgani haining iba arthati kaino when these compounds are arranged kamaina in the increasing order hengalakpa mawongda kari hengalakpa mawongda of their molecular mass molecule amada yauriba tungan ba atom mayam dugi atomic mass mayam do punjalaga saba molecular mass dugi increasing order tham taragadi kedorakani haiba there will be a difference of 1 CH2 unit haiba ama CH2 unit haiba ama and 14 atomic mass unit haiba ama kanagi marakta between two consecutive molecules ki marakta or nataga two consecutive homologues ki marakta kudamoina hairabada if we start with H3 C3 H6 ko adu mathang da 4 la adi 8 mathang da 5 la adi 10 samai laktoni now hojik makhoi ani sigi marakta carbon ama khenare hydrogen kya khenai ani moi ani gi marak sidam yango carbon mari ga manga ga carbon ama khenare hydrogen tara ga nipang ga ani khenare sinatra mani ko adu thangna ba 1 2 3 consecutive obesing sigi marakta CH2 khenai and loina na CH2 habisigi koina mass puthok taragadi 12 plus 2 hen han puthokhi bani that is 14 atomic mass unit hai same here 12 plus 2 is equal to 14 atomic mass unit so cycloalkanes also form a homologous series yare ko now lakadar be poti magi structure se khara akoi torum se ko at least up to carbon number 8 kumba da carbon masing 8 leba kanda adu let me start with ko akoina kari ga tausige haiba kanda ahan bada cyclopropane gi taurage cyclopropane na kamai legani kitang pick pra okay chawanji sumaina ko sumai legani cyclopropane hydrogen ani do sumaina samjallo ko you can write the hydrogen in this way ko sumaina hydrogen now admai tawdana mathang da amu yeksi number 2 ko ai maming so dum irake kitang space mangdana bani sana tawrise sumaina ko this way siangla paga da hydrogen legani hydrogen je kaya leino carbon amada how many hydrogens are there in each carbon atom you can just find out there are 2 hydrogen in each carbon atom karigino ani lerise maramdi each carbon atom say are already bonded with 2 different carbon atoms magi ring structure sida if you take this carbon atom it is bonded with this one below it and on the left of it siga bond tawle aduna carbon atom amana hanadagi bond amam form tawle ghabnina awat pamagi balance se kanana fill tawre hydrogen na fill tawre masibuna kari kawre cyclone structure se this is a ring structure cyclone aduga number of carbons ti kyano
mari ni but ni double bond yaubra yaude single bond di kari haira cyclobutane yai ko ani bang tore ahum suba se mu yengsi ahum suba gi structure se hoji 3 carbons 4 carbons 5 carbon di kamai tawni ko 5 carbon se simani yakadaba in this way ama ani ahum mari manga sore ko so what you can do is hydrogen hapsan birani ko says the hydrogen hapsan bigro like this ko hydrogen ji hapsan laga taga doini samane mokhoi da tawdoi se carbon atom khudingi hydrogen ani ani laigani ko carbon atom amada hydrogen ani aduga carbon ama se any carbon you take any carbon si logera lowning below for example si lowning khalo si gi carbon se carbon ama carbon ani ga samaga laigane one carbon in cycloalkane se magi adjacent maga thangnari ba carbon ani ga covalent bond na samna gane ba adu si gi posi kari kaurani cyclone carbon mangani pentane ka cyclopentane ha ga ba number 4 se mu yang si ko ya ama ani ko says da ahum siga mari siga manga siga taruk sumaina sine taruk suraba adu hydrogen ani do hakro nang na ko sumaina sum hapsangro you put the hydrogens uigo maninda aina irisa sumaina adudi mai maming na kari tholani cyclic structure ni na cyclo carbon tarungina hex alkane hai manina ane cyclohexane sumaina yari ko silari basina cyclopropane sina butane cyclobutane sina cyclopentane this one is cyclohexane adudi ultimately magi ko nangi cyclosi propane ga butane ga muthat ke let us try to draw ko masidagi heptane je taret se kamai on jige ba aduna di magi mawong se sumai sum thambiro ko sumai sum thambiro si sima sigi triangular form to on thoro but ama ani ahum mari manga adudi taruk tare laktuni sidam thambiro sumaina mawong je lakadoi mawong je mo seista sumaina la edana ko kumdare sigi mawong da le si sumai samjana khip adudi 1 2 3 4 5 6 7 natro so 1 2 3 4 5 6 7 sumai laktoi ba now mangon da ani legani ko sumaina mangon da so ani legani hydrogen di ani legane bangang sa ko each carbon will contain 2 hydrogen bonded to it with karina covalent bonds so this is about cycloalkanes ini lotion lak pada cycloalkanes yang osi yarani ko kak hairani ko adum yang horen ko na you can watch the video ko later on also after the completion of the class ya banatra ne so for the time being we can note that the alkanes which alkanes we are talking about cycloalkanes ki kari dawba they have the same general formula with that of the alkenes name however their structure is different because they form a ring structure kanana carbon mayam do covalent bond na adusu karamba covalent bond single bond na in a single bond and a stress story say you need to remember cycloalkanes contain only carbon carbon single bonds habini go adum yare na hoji masidagi kumdharak pada if you base your syllabus ko nangi Bosm na prescribe toriba syllabus to da icon basis oiba tarabadi kari amuk yauri another group ama yauri ko Arenes haiba ama ko haiba se Arenes or benzene gi derivatives ko sisu hydrocarbon ki group amani sise aina irise smai ida orangani ko Arenes yare ko Arenes haiba hydrocarbon ki group ama which is also known as benzene derivatives hai ada moi sidim kamai to bujano masida koina ahamba da khangdoi se makoi se they are makoi da ahamba da koina khangdoi se cyclic
hydrocarbons ni ko hydrocarbons lari ki matung inani however aina khara amasu takani cyclic hydrocarbons ko cyclic hydrocarbons ni adkaramba cyclic hydrocarbons containing double bonds yare ko cyclic hydrocarbon adusu karamba containing double bonds ngasai gi duna cyclic hydrocarbon containing kari single bond ni natrane cycloalkane da tawrido sidadi they are cyclic hydrocarbons kedoba containing double bonds adusu magi condition ama lai ko wherein hairiba compound da wherein at least tangai phadana one benzene gi ring ni ko is present Sila live pose magi se yang maru pose at least one benzene ring is present. Now adudi benzene ring hai se kaino sa you need to ask what a benzene ring is natra sa na hare yare cyclic hydrocarbon we can understand we have already discussed about cyclic carbons ko hydrocarbons containing double bond cycle ma double bond yaw do bani ngasai gi tuna yaw da bani for double bond gi matang su nai na res but mana haridi at least one benzene ring yaw ba bani so what is benzene ring ko didi benzene ring hai ba se karino hai ba to yang si ko carbon ama ani ahum mari manga siga taru sumaina laiba ring se ada masigi ring se carbon kano yaw ri se 6 carbons can be seen in the form of a ring however mana kari hai ri double bond contain the hydro adu double bond se kamaina lai let us start from this siga gi marakta double bond ama leire na khalo ko then adu degi di masi ma thado ga siga marakta ama leire na khalo then masi ma thado ga sigi marakta ama leire smai lakadoi ada live pot sida masi gi carbon sida koi na kari ui masi gi carbon sida koi na uri se magi valency ani ma sigi carbon siga covalent bond tawre sigi carbon siga di single bond form tawre dudi mangon da kari yawrim gini one hydrogen yawrim gini yabre ngo if you look at this carbon you can see that this carbon has already formed two covalent bonds with its left side la adjacent carbon siga and below makha da kumdar adim kari lera carbon namaga so 3 bonds are already formed by this carbon aduna di mangon da yaw ka doise kaino it will only have one hydrogen attached to it yare ko hydrogen am ka yaw deni mangon da su chamane ko sidang yengo sigi carbon ji yengo ama ani ahum adudi mangon da kai tare ama mangon da su chamane mangon da kai tare hydrogen ama sida su hydrogen ama and this also contains one hydrogen adu erabadi from this structure of the benzene ring we can deduce the molecular formula of benzene how many carbons are there taru number of hydrogen di I6 yaraba so benzene is a compound having the molecular formula C6H6 and the structure of benzene is drawn in this way containing 1 2 3 double bond kya no ahum yauri se ahum carbon ahum amadi seisa yango seisa double bond ama double bond ani double bond ahum adudi hangba yai benzene da how many double bonds are present in a benzene ring haina hangba yai kalerani 1 2 3 and again how many single bonds are present in a benzene ring adudi ama ani ahum so 3 single bonds and 3 double bonds ina benzene gi ring ama same haba so sugumba cyclic oriba hydrocarbon se aduda su double bond yawba tawbudabu at least one benzene ring yawba se akoina kari kaurage harakanda akoina makoi bu arenes natraga benzene derivative su kawi atopa maming amana makoi se makoi gi class se moise kanane na lawi manam nungsiba hydrocarbon ni haina khawi ko they are aromatic hydrocarbons kaido koino aromatic haiste manam nungsi haise de
अमरोमददी मखोइजे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होबगनी अदुगा हजिकुदी चाखलाबनीना 11 12 तदी मागी रीजन नम पिरानी फॉर स्टैंडर्ड 10 नंगना अंडरस्टैंड तौदोइसे ngasai arenes natraga benzene derivative se pulapna khoina aromatic hydrocarbon haina pura class ama lei adu moide aromatic ina koromisi kagino they are sweet smelling compounds khudam oina harakanda khoina sweet smelling harakanda yengu ko sumain thengnagani cinnamon gi maku gumba cinnamon gi bark cinnamon idi kaino this is a spice akoina cooking to buda kai desinaba akoi londa di kari kawi akoi londa kari kawi hayumta cinnamon se kari kawi khang da bro kaugre ne cinnamon ji kaugre ne using sa kawi ko kari kawe using sa anga na chup sanaba natraga yansang daga thakodo adu madugumba cinnamon gi bakta manam ga nungsirido because of the presence of this aromatic hydrocarbons ne atopada noina sabada noina asapoto yam haw hang sabado vanilla extract ga vanilla dagi yauriba extract ga yauriba sweet smell do edobudagi no because of this aromatic hydrocarbons arenes or benzene smell ere adu swaida dum noigi class 10 gi textbook ki oina class 10 gi ondi dum yadi yarabani adubu aikhoina khangjin bada kanaba ko aikhoina kitang khangjin bada kanaba ama katang ga hange ko hojiki benzene rings tani dum tawdoi si koisa jan benzene sidam tawdoi ni let us draw a benzene go C6H6 adudi magi general formula kanagi general formula arenes ki ko aduna di kamaina tagadage do akoi amtang yengse ba ko mangonda kamaina tagadage haba kanda heida CN H twice N minus 6 na tagado mali ko haibadi masi carbon sina taruk oiradi se thame yare ko taruk tuga foreign 2 siga purinadi kya tare 12 tare 12 to digi minus 6 akradi kya tare amuk 6 tare si tajarak si pose tajarak so general formula of benzene derivatives kaina hangagasu you please remember this formula si numbers is 7 on thodi kya ta diba 7 on thodi 14 tarani 14 minus 6 is 8 tarani adumaina ko adu yam tina deeply changwi dakar leite hoji aina masta khang ningi se akhoina sumaina leiba kanda ko C gi mong se leiba kanda akhoina mase benzene kauri ne ba adu double bond se ama ani amamam kanda ni ko ahum double bond single bond double bond single bond double bond single bond amam kala chatoi ne accordingly akhoina hydrogen is sum hapne ba ko hydrogen se hapani sei se sum hapani se hapak pani taruk suna ba hapak ni ko ngangsa sumaina so masidi kari tare masigi pose sana isam jamna benzene hai bani sana ko sigi pose benzene hai bani yai hojik carbon hai bisidi it is a very versatile compound carbon se jaja tawbungam ba yamna tongan ba magun chen ba compound ne adu magi carbon gi versatility gi matunda tamakhini we'll be learning about the versatility of carbon for example carbon gi tetravalency leiba maramna adu tawi and then carbon has a unique property kari haiba unique property catenation kana lei adu so koi tamakhini but in the meantime akoi na khangi di kaino masida attach tawriba hydrogen se akoina nahan kari haibano yung ko masdaista attach tawriba benzene da attach tawriba hydrogen se any hydrogen ama se akoina atopa group amana sinba yai habani ngasi babuda so far we have learned about a group ko akoina tamkriba group to kari maming ko buno ko ngatang no adum ningsang biu ko se 1 2 3 say the 4 le na khalo sige carbon sige ni ko 2 3 4 adi sama kalani kaladi kai tare 2 3 4 si mu kalani kai tare ngo ama ani ahu mari sumaina su leiba ya habani da sige same leijari basida nangna hydrogen amagi mahut se methyl group amana sinba yai haiba ko maramdi carbon is very versatile ma se chlorine samakpa yai se OH samakpa yai whatever OH samagana phenol kawi chlorine samagana chlorobenzene kawi there are many things which we will deal with in the next topic ko karamba topic ta akoina
kaino ina tamakini ama ko functional groups of carbon compounds ki functional groups ain tamakini, and with that aikoina IUPAC ko International Union for Pure and Applied Chemistry, International Union for Pure and Applied Chemistry and the carbon compounds sigi international law amagi makada, international convention amagi makada maming thon ba tamakini adu tamak se sigi di akoina aina samsam na haige to guni da kainom ka ko just khangna namagi damak si yawi bise mithail ama yawe ba koina ko mithail ama yawe se sigi poche koina so to gani ba mithail benzene haidoi ne ko methyl benzene adusu akoina methyl yawa mafam duda let us say 1 ena lawse ba ngakta ko methyl na yawa mafam je 1 amakha yawa habe wanda 1 methyl benzene ani su yawa yai se yawa yai 1 2 dimethyl benzene haraka doi ni adum dang yang je hairo digo losan ba losan si ko manam di si gi thodok pa yamna no gi like ta yawa nate ko sumaina ado sidama yawa ren je khalasi CH3 sidama yawa ren khalasi CH3 atai di hydrogen ngakta ni ko sugumba structure le ramaga di kaino hai se sigi honi 1 2 ina thi ba ko 1 2 dimethyl udra male dimethyl kariane kaurani benzene sain kauni habni da ko carbon ama ani leibham amadagi benzene na leiriba mafam amadagi thi tare 1 2 haina ko sina 1 methyl benzene hai khre ina sina ani leibni na 1 2 dimethyl benzene swaida leragana sei thi di 1 2 3 1 adi 1 3 dimethyl benzene anyway sigumba chawrak pa amani ko yengbi horo benzene ye khre benzene da aikona methyl ama hapsan taragadi hydrogen amagi mahuta methyl benzene ane dum haisu yare 1 methyl benzene haisu yare ani sindo adi hydrogen ani si replace tawraba kanana methyl group sina adudi ani leibani na dimethyl benzene dare methyl group ani ni na ani dugi position je kone assign to budai kone pi budai mafam amadagi sidagi ogera somdagi thirsoi 1 2 3 and thirsoi somdagi thirsoi 1 2 3 thirsi oi dana ba ko 1 2 dimethyl benzene. So this is about the class of hydrocarbons ko akhoi gi class 10 gi standard ta yawa hydrocarbon gi class tu ni ko akhoi na tamai ba mayams. So we have learned about hydrocarbons kari hana tamgre compounds of carbon and hydrogen only in tamgre adu manung da saturated haiba kangu ma double bond yaw da single bond oiba unsaturated haiba kangu ma double bond ga triple bond ga yawa adigi mu makha tarak bada akoina unsaturated da alkene gauba alkyne gauba housing cycloalkanes gauba then arenes gauba. So lastly ko akoina alkene jingsigi mamang da aina alkane takpa matamda noida electron dot structure ne matai Lewis ki madu akoina alkene da already kamai tawe alkene da already kamai to sum yeng ja haibani ko carbon amaga double bond lei mangonda hydrogen ani yawi carbon amaga double bond lei anik sigi carbon ji yeng bakanda sigi carbon ji amani umari smai lei bani double bond jawu se ma se kamai ne yek ke ba koina se smai na ko magi yek tu se kaino electron gi dot and cross haibani ko adudi carbon gi se akoina cross na ye asi ngatang ko carbon gi se lei se hydrogen thambi doini ko se lei se hydrogen thambi doini hydrogen gi na dot na ye ga sigi mu yengo ani lei khre som da mu yengo carbon gi hydrogen gi ko sidana carbon gi sidana hydrogen gi smai lei doine 1 2 3 4 le ko se adu leiri ba se moi se hana hydrogen jingsigi duplex hana lotion bi oba hydrogen jigi electron ani sharing to bagi duplex hana lotion biro. Now hujikari ui masigi carbon ani sigi marakta sigi one line sina electron ani indicate tawi ko sigi line sina electron ani indicate tawi smine indicate tawi adudi hari base karino harakanda masigi carbon jiga masigi carbon gasina sigi electron mari mak share tawi habane ba that means hydrogen ji kitang ingkhat ke horen line sing bu nungai na ba ko aina kitang line sing bu nungai na bani magi circular structure se form tarak buda sigi carbon sigi ama ani ahum mari manga taruk tare ni ba somda ni pan le hello sumaina somda 8 am le hello sumaina ko sumaina 8 le hello somda so 8 le hello sidagi la aga ko sumaina
Adudi, what you can see is, take up this carbon. Let us consider this carbon. Magi cloud sida, how many electrons can we see? Koine uri se ama ani ahum mari mga taruk tare depart. In the same manner, the similar way, magi shu for this carbon as well. Ama ani ahum mari natra. Hydrogen gidi 2 2 2. So this is the electron dot structure. Electron dot structure. Kanagi no of carbon ani laibagi. Adudi bute ki double bond yaubagi butene yaraba natro. So finally si mukhange aduna aina electron dot structure taklai se angang se noina amuktaga kanogi alkene ga alkyne gi taamo haibagi niko adu alkyne gi amatang yangamge triple bond leiba kangu gi alkyne gi ko se 1 2 3 say the hydrogen ama adudi madi kana tare carbon ani leibani na ethyne gi it carbon 2 yne na kai tai triple bond yare ko kamai yakani dudi carbon and carbon hydrogen gi carbon gi cross na hydrogen gi na dot na carbon gi cross na hydrogen gi na dot na samai ye si je samai na han thambiyo carbon gi thabak se hana loisan biyo. Then one line indicates 2 electrons, another line 2 electrons, again another line C. Adudi C ki carbon si de yango 3 siga 2 siga 8 sigi hawu tare ko aina hai la ani yaraba 6 7 8. Similarly magi su samana na tawu tare som dagi ko 6 sima sanghale 2 sima sanghale adu masi kai tare masigi posina electron dot structure of kana gitara sigi compound sigi ethyne chuma bayango carbon gi taruk ani nipan somdagi taruk ani nipan hydrogen gi ani swain chumdring na aduna di chumdring na tai se kaino sigi angle se bond angle kawi ko sigi carbon siga sigi hydrogen gi marakta lenari angle se kaino 180 degree sugum so koina khara khangjet ba phai ko aduni alkyne gi member amagi aina noida yega utpani lai base adudi yarani ko okay fine adum tawdana akoina mathang tamakpada ko you will find very interesting things about the hydrocarbons and about the compounds of carbon ko akoina magi functional group kaina alcoholic group alcohol ki carboxylic acid ki makan tamakini even aldehyde ki ketones ki halones ki ko chloroalkanes kaina ko adi chloromethyl 1 2 dimethyl chlorine 1 2 dichloro methane ga gaidana mayam tamakini. So it will be very interesting to continue with the learning of hydrocarbons ko compounds of carbon se am nungai doi ni aduna I hope you enjoy. You must have enjoyed. So let us say let us call it a class for today. So bye bye.